God. Ah, ya, ya jaló. Hola. Ahí está. Eh, bueno, ya compartí el stream. El día de hoy, hola, ¿qué tal? Soy Jorge Escobar. El día de hoy voy a continuar con el proyecto de fusión de PDFs con Python que he estado haciendo. Le dediqué creo que 2 días. Este, Antier salió la beta abierta de un juego que se llama Dark Tide, entonces estuve jugando eso. Ayer acompañé a mi madre a Jalapa. Oh, shit. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, voy! ¿Qué pasó? Voy.
Bueno, parece que mis padres están arreglando ahí abajo y los estoy ayudando. Bueno, ¿qué pasó? 8 minutos de no hacer nada. No, lo vamos a... Pues fue al inicio, entonces pues ya. Empieza en el minuto 8, sorry. Además nadie me está viendo. Ni a la mierda. No, esto ya lo hice. Ya compartí, ¿verdad? Voy a tener que checar porque no estoy seguro de nada. A ver. Además nadie me está viendo. Ah, sí, güey. No, ya compartí, ya compartí. Ahorita todos están en el mundial y yo aquí trabado, aprendiendo. Pero bueno. Pues sí, voy a hacer hoy la interfaz gráfica de usuario para el programa que fusiona PDFs. Entonces la idea... A ver si me da chance aquí. ¿Qué es esto? Bye, bye. Pues la idea es, yo ya hice unas pruebas el otro día, en la última sesión. Ya logré fusionar archivos. Estuve recordando cómo trabajar con rutas de archivos, porque este programa, mi intención es usarlo para practicar y compilarlo en Mac OS X, Unix o Linux y Windows, obviamente, ¿no? Para hacer eso necesito una computadora con cada sistema operativo. Linux no creo que sea problema porque ya tengo yo una laptop con Linux. Puedo copiar ahí el código fuente, lo puedo compilar ahí, crear un ejecutable, ¿no? Que haga lo que yo quiero que necesite que haga, ¿no? Y en la Mac OS X ahí sí va a estar más complicado. Creo que mi mamá tiene una Mac. Una MacBook Air chiquita del año del caldo. Y pues eso va a tener que ser suficiente para hacer el ejecutable, ¿no? El programa en Mac. Y ya, ¿no? Entonces, me imagino que tal vez hay alguna forma de hacer una máquina virtual, pero como no tengo idea de cómo se hace o me da flojera, entonces digo, pues ya mejor la pido prestada a la computadora, ¿no? Pero bueno. A ver. Híjole, ya extraño el segundo monitor. Se los tuve que regresar a la empresa que me lo prestó, güey. Pues sí, como ya no trabajo ahí. Pero ya lo extraño. Yo creo que con mi liquidación sí voy a hacerle un huequito para comprar un segundo monitor o incluso un tercer monitor, porque a su madre sí hace falta. A ver, es que estoy checando lo del Epic Pen, que siempre se desconfigura cada vez que inicio la máquina. Ahí está ya. Bueno. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Oh, ajá, ajá. Bueno, esta es la compu. Este es el Epic Pen. Oh, no. Está en la máquina incorrecta. Bueno, en la pantalla incorrecta. O no, tal vez sí está en la correcta. A ver. Ujú. Ahí está. Ahora sí estamos bien. Bueno, pues la idea... Vamos a ver. Aquí es donde va a empezar el stream realmente, ¿eh? El stream empieza a minuto 12, segundo 49. Bueno, a ver, ¿y chingado lápiz? Ahí está. Bueno, oh no. Oh no. Eso lo va a tener que limpiar. A ver. What?
A ver. Proyección. What? ¿Y por qué no me lo completa? Monitor 1. Monitor 2. Ah, sí. Ok. Ahí está, ¿no? Bueno. ¿Por qué no me deja operar esto? Porque estoy así. Ok. Tontería, pero bueno. Ok. Bueno, esta es la compo, ¿no? Pero... ¡Cachín! Vamos a usar esto. Así. Ok. Bueno, la idea es... yo voy a tener una ventana principal. Imaginemos que es esta, ¿no? Y aquí es donde yo voy a... pues ahora sí, por así decirlo, pues trabajar, ¿no? Es una ventana tipo Windows, ya sabes, con su botoncito de cerrar en la esquina, qué sé yo. Bueno. Esta ventana sería lo que nosotros conocemos como root en Tech Inter, ¿no? Pero mi diseño es voy a pasar por varios diseños, más que nada para ir experimentando y haciendo pruebas de cómo hacer interfaces gráficas. No quiero saltar a la versión definitiva de golpe. Entonces, versión 1. Vamos a irnos a... ¡Ay! Shit. Me equivoqué ahí, feo. A ver. Así que, versión 1. Yo creo que la primera versión de la add va a ser un botón. Y ese botón, lo único que va a hacer, o lo único que quiero hacer con ese botón, es que al presionarlo, me salga un cuadro de diálogo, ¿no? Un cuadro de diálogo es algo que ya viene predefinido en Windows en este caso, y que me permite elegir uno, no, o mejor dicho, dos o más archivos, ¿no? Cuando yo le dé clic a ese cuadro de diálogo en el botón aceptar, ya me tiene que regresar a la ventana principal y hacer el trabajo. Y fin, se acabó, ¿no? Entonces, esa va a ser versión beta, creo, o algo así, ¿no? O versión 1, ¿no? Entonces, ese botón, o lo que yo defino ahí como un botón azul, vamos a ponerlo acá, ¿no? Así, bueno, le voy a decir, le voy a poner así dialog box, ¿no? Pero la idea es esa, es un botón, lo presionas. No, ¿por qué no se ve? Qué raro que no se vea. Ah, porque lo estoy haciendo mal. Ok, ok. Aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces, este va a ser un botón de diálogo. La idea del botón de diálogo es que tú lo presionas dentro de la app y ese botón va a abrir una ventana de diálogo muy similar a la que todos los programas tienen que requieren abrir algún archivo o varios archivos. Ese mismo, ¿no? Entonces, ese cuadro de diálogo, pues yo lo voy a utilizar para obtener el o los archivos PDF que yo quiero fusionar, ¿no? Entonces, pues esa es una, ¿no? Segundo, una vez que se elija uno o más archivos PDF, pues a mí me gustaría empezar haciendo validaciones a eso, ¿no? Porque hasta el momento he estado yéndome directo a codificar la solución, pero no estoy haciendo pruebas unitarias de nada, no estoy ni siquiera logueando, nada. ¿Qué significa eso? Eh, yo estoy también en el proceso de transición en vez de programador normal así, a Test Driven Development, que significa desarrollo impulsado por pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de incluso escribir el código fuente, yo escribo primero un programa que va a evaluar mi software y
De esa forma, yo sé que mi software va a cumplir con lo que se requiere, ¿no? Muy, así como que muy, ¿qué significa eso? Bueno, voy a hacer un programa que va a probar la factibilidad de mi programa y qué tan eficiente es, pues no. Pero, que yo cumpla con los requisitos y es básicamente como construir un muro bloque por bloque, ladrillo por ladrillo, ¿no? Donde cada ladrillo que pones, lo pones de la forma más, aspiras a que lo hagas de la forma perfecta, ¿no? Entonces, cada ladrillito va a ser una prueba unitaria y este proceso al inicio va a ser lento porque ya ni me acuerdo cómo se hace. Te voy a tener que repasar eso, ¿no? Pero bueno, el día de hoy voy a empezar con unit testing. ¿Qué más? Es más, vamos a empezar a hacer eso, ¿no? Pero el objetivo del día de hoy va a ser crear ese botón en una ventana. Al presionarlo se abre el cuadro de diálogo y ese cuadro de diálogo me va a permitir elegir archivos PDF, que voy a dar el clic en OK o abrir, y una vez hecho eso, todos los archivos van a ser fusionados en un solo PDF. Lo que todavía no he decidido es cómo le voy a hacer para guardarlo, pero yo creo que de mientras no lo voy a complicar, nada más va a ser guardarlo con un mismo nombre por defecto dentro de la carpeta donde se encuentra el programa y pum, se acabó, ¿no? Esa es versión, podría decirse alfa. Pero es esa es la aspiración del día de hoy, ¿no? Hacer pasitos. Aparte de que todo este software no lo voy a reescribir una y otra vez, lo estoy haciendo lo suficientemente desarticulado, podría decirse, para que yo pueda utilizar las piezas que yo estoy creando en cualquier versión a futuro. Entonces, veo que mucha deuda técnica, o mejor dicho, muchos problemas en el desarrollo de software vienen por el hecho de que lo creamos como este sistema completo que se quede estático y que nadie le quiere mover porque si no se rompe. Entonces yo digo, no, yo lo que voy a hacer es hacer piezas de Lego que voy a poder utilizar para hacerlo como yo quiera o hacer lo que yo quiera en otras cosas, ¿no? Pero bueno. Y la aplicación sería así como que ya el set completo de piezas de Lego y las instrucciones para armar tu juguete, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Hacer un cuadro de diálogo, seleccionar archivos PDF, darle OK en el botón del cuadro de diálogo y que inmediatamente se fusionen los PDFs y se acabó, ¿no? Entonces, ese es el plan malévolo del mal, ¿no? Ok. Ok. Ya no tengo... Cancelé mi suscripción a Spotify porque pues no puedo pagar. No tengo trabajo. Lo bueno que YouTube es gratis. Pinche güey. Anyway. ¿Qué iba a ser? Oye, ¿cuándo es el día primero, güey? Aquí está el Warhammer. Sí, pero no voy a jugar ahorita. Sí, pero no. Como ya tiene muchos meses que no he hecho desarrollo orientado a pruebas, o sea, unit testing, entonces voy a empezar a implementarlo ahorita, pero lo quiero hacer bien. Por lo tanto, lo que realmente estoy diciendo es que ya no me acuerdo cómo hacerlo y tengo que checar el curso de nuevo. ¿Ok? Pero eventualmente las memorias van a regresar a mí. Primero déjame checar qué estoy viendo ahorita. A ver, vamos a cerrar todo para que no me haga bolas. Al parecer dejé... Oye, mira, aquí hay otra cosa, güey. ¿Qué pedo? Ah, este es el código del curso. Lo que tengo atrás es el código del curso, que será utilizado después, ¿no? Pero ahorita primero, yo creo que la primera orden del día va a ser checar qué fue lo que se hizo. Esta es la aplicación principal. Aquí estoy importando. ¿Esto qué es? Ajá, ¿por qué está en amarillo? ¿Por qué está en amarillo? Me está dando la información. Aquí está. Es un import no utilizado. Pues no tiene... Y sí, tampoco está utilizado. Pues los quitamos, güey. ¿No? Si no está siendo utilizado. Creo que los puse, pero nunca lo usé. Sí, ya me acordé. Me desvié para hacer esto. ¿Cómo pasarle parámetros a una función?
Simplemente genero una lambda con los parámetros. Es un buen ejemplo. Ya debería empezar a hacer como que mi documentación de esta madre. Pero ahorita no. A ver. ¿Esto qué? O sea, todo esto lo puedo descartar. Realmente no me sirve de nada. Y esto ya lo tengo bien grabado en mi mente porque estuve trabajando en esto. Entonces, yo creo que lo primero que voy a hacer es hacer mi repaso de unit testing. Eso yo lo tengo en otro curso. Este es el mejor curso de Python que he visto para enseñar Python. A nivel básico, pues, ¿no? No solamente te enseña las claves básicas, también en los últimos capítulos te enseña qué puedes hacer con Python que ya sea como que ya útil, ¿no? No nada más se queda en, si esto es un ciclo, bye. Pero me voy a ir a, ¿dónde estará Unit Testing? Advanced Python, Generators, eso ya ni me acuerdo cómo hacer Generator ni para qué sirven, güey. Módulos en Python, debugging en Python, testing en Python, hay que estar bueno. Entonces va a ser una repaso de testing en Python. ¿Cuánto dura? 45 minutos, perfecto. Hello, and let's talk about... Y chinga tu madre porque no se ve. Ya sé, voy por mi lab. O bueno, no, simplemente... Bueno, sí, pues a ver. Testing, you see, is an important concept in programming, not just Python. Although we start off writing simple script files with a few lines of code, when we start getting into the real world, you start getting thousands and millions of lines of code. Ya. Hundreds of Python files, worked on by many people from different divisions in a company, and most likely, all of them starting at different time of the company. All the code changes happening over time at different times as people work on the project, as the complexity of the code and the size of the code increases. It becomes harder and harder for someone to fix a bug that may arise. Let's say you come into a project that has been around for years. You may modify something that may modify another part of the app that you didn't even think of. And you start creating all these bugs with new features that you introduce into the app. The longer that you really don't think about testing when interviewing people, it becomes master the skill. Because remember, every serious company is going to have tests, and they'll want you to write tests for your code. So let's explore this idea of testing a little bit more. You see, a test is simply another Python file. Now, in my case over here, I have a main.py and a test.py file on my desktop. Right here. Usually you have a test file, like... Yo creo que sí voy por la laptop, porque si no como que no va a tener chiste. Y poniendo la lab.
A ver, ahí está la. Oye, algo que se me olvidó. Puede ser. Está ya. ¿Quién eres? ¿4? ¿Quién eres? No, creo que es 1. 1. Sale. Aparte acá. Pomodoro. Ok. Híjole. Si tarda uno configurando todo esto al vuelo, ¿eh? Pero ahí vamos. Ya se ve ahí, ¿verdad? Qué raro que no lo escucho. Parece como muteado. Script files with few lines ¿Quién of sabe por qué code. está muteado? When we start getting into the real world, you start getting thousands and millions of lines of code. Hundreds of Python files worked on by many people from different divisions in a company, and most likely all of them starting at different time at the company. All the code changes happening over time at different times as people work on the project as the complexity of the code and the size of the code increases. It becomes harder and harder for someone to fix a bug that may arise. Let's say you come into a project that has been around for years. You may modify something that may modify another part of the app that you didn't even think of. And you start creating all these bugs with new features that you introduce into the app. The longer that the code stays in a project, the more likely it is to be touched by different developers. So you see the problem here, right? For companies, this is a huge problem because you're most likely always growing your product and adding more and more lines of code. That means that they're just going to keep making this giant monster that becomes harder and harder to tame and debug. And it costs companies a lot of money. Luckily for us, we have something called testing. And testing can help us solve this problem. As the name suggests, testing is a method in software development where individual units of source code, such as functions, are tested to see whether they work properly. Although it may not be a big part of a coding interview, a lot of companies usually don't think about testing when interviewing people. It becomes more and more important as you go through your career. For example, in my case, when I first started out as a programmer, I didn't know that much about testing before I got hired. But the importance of testing grew more and more as I progressed in my career, and it's one of those things that has made me a better developer. So if you want to become a senior programmer, and if you want to have a long-lasting career, you really need to master this skill. Because remember, every serious company is going to have tests, and they'll want you to write tests for your code.
So let's explore this idea of testing a little bit more. You see, a test is simply another Python file. Now, in my case over here, I have a main.py and a test.py file on my desktop, right here. Usually you have a test file like this accompanying one of your files. So for example, if you had 100 files of Python or modules, then each of those modules will have its own test file that you can run tests with. Now, this file that we're going to be writing never actually runs in production. It's a file that we run to make sure that before we release this main.py file to production, that everything is working properly. So this is only for development, but we would never actually, well, the customers will never see this file. Now, before we actually start writing some tests, I do want to remind you that we did learn a few ways to debug our code, right? We learned about things like PyLinting that we installed in our Visual Studio Code to lint our code and check the syntax and small errors as we type our code. We also saw how the online REPL that we use another thing called PyFlakes, which is just another linter. And then we also saw that PyCharm, our IDE, also had built-in linting. We also learned that we have something called Auto Pep 8. Or Pep 8, which is the standard style guide for Python. And this allows us to make sure that our code meets a style that the Python community has agreed on. These are the simple tools that allow our code to be checked for simple styling issues or simple mistakes, such as not declaring a variable. But these only get you so far. And testing is a higher level up, a way to, after you do linting, after you do something like Pep 8, after you've met all those requirements and your file runs, testing is a way to actually check even more of your code. So how do we write these tests that I keep talking about and not coding? Well, let's find out. Luckily for us, there's a built-in module from the standard library that we can use. Unit test. Me acordé. Test. So in the next video, we're going to start writing some tests, writing some sample code, and show you exactly how they benefit us as programmers. I'll see you in the next one. Bye-bye. Welcome back. Let's write our first test. Now, we're going to just have a simple function that we run in this program. We'll create in our main.py file let's make this a little bit bigger. We'll say that we have a function called do stuff. Yes, very descriptive function. Now, in here, we'll just say that we accept a number, and we'll just simply return num plus 5. A very simple function. So let's say this was our code that builds our app. So this is just one function, but hypothetically, we have many functions that we want to test because these are actions that we're going to perform in our code. So the way unit test works is like this. We have our test file, and after we import our unit test, we want to import, well, the file that we want to test. In our case, it's main.py. So let's just import main, which is right here. Or we can just import the function as well if we want. But in our case, hypothetically, we have many functions here, so we can just import main and use all the functions available there. Now, the way unit test works is we create a class and then name it whatever we want. In here, we'll have all our tests. So let's just call it test main. And we inherit inside of this class what unit test gives us, which is a test case. So this is just a standard way to work with unit test. So we're inheriting whatever unit test case is, and now we have that functionality available in our test main class. Now in here, we can start testing and writing code to test. So how can we test main do stuff function? Well, we simply say, hey, let's write a function in here, or a method, because this is part of a class, and say, hey, I want to test do stuff. And in here, it will receive self. Now in here, I can test my code. So I can say if number in here is equals to 10, I'm just giving it a random number, then I'm going to say result is going to equal main.doStuff. So remember, doStuff comes from main, which is the function that we want to test. So I want to run the doStuff function. And in here, give the parameter num, which I've just given here. Or let's just call this test param. So this test param, we're going to run the code, and we're going to get a result. And this last line is the key part of unit test. Unit test allows us to say self.assert equal. And assert equal is something that we get when we inherit from unit test. And assert equal says, hey, assert or make sure that these two parameters are equal. In our case, I want to test that the result is equal to, well, in our case, 10 plus 5 should equal 15. All right. Now, finally, in here, we just run the unit test. And the way we run the unit test, because this is just one test that I did, I could have done multiple tests. All we need to say is unit test dot main, which will run the entire test file within the test main. Now, if I run this now, all I have to do is say Python 3, my command line, and say test.py. And I get, okay, ran one test in, well, super fast, in 0 seconds. That was nice and quick. Now, let's say I do something else where I assert equal that this equals 10. If I run this, look at that. I get a fail. What failed? Well, the test to do function failed. On line 8, so that is right here, we have an assertion error. We got 15, but we expected 10. How cool is that? So I now have one failure, so I need to fix my code. So something's not right here. Now, in my case, this is because I've asserted the answer to be 15. But what if we create another test in here and check, hey, what if we have test do stuff 2, and this time the test param is actually going to be a piece of string. So what do we want the function to do? Well, in our case, maybe it gives us a error, maybe a value error. So I'll just say value
because this shouldn't work. Es una If I run this clase. now, let's clear this. If I run this now, all right, I have 2 tests, but I have Una one error. falló. And I Sí, see here porque that I'm getting no. an error saying that, hey, I'm getting a type error. Can only concatenate string, not int. Now, Es in type, this case, no value. what actually fails is the test El file, tipo de dato. because what we've just done actually fails our function. But right away, I see that, all right, well, this is something that we need to fix. So I can go back to main and say, hey, I want to make sure that we catch any errors, like type errors or value errors. So the first thing I can do is just say int number. And if I save that to make sure that we convert something to an integer, and I run this, right, so now I get a value error, invalid literal. So int can't be run on this piece of string. Okay, so another thing we can do to improve our code is to wrap it in a try except, right? And then we can catch, so let's say accept, and in here, accept a value error. And let's say as error. And in here, we can do whatever we want. So we can return, if we want, the error, or we can even raise the error. In our case, let's just return the error. And I'll show you why in a second. Now, if I ran this, you see that my test fails, but now it's actually an assertion error. The assertion error is coming from our test file over here. And I'm asserting that, hey, I want to make sure that the result and the value error are equal. No son. Now, you see over here that there's a bit of a mismatch. We have a value error over here doesn't equal the class value error. No. Now, this is a bit of a trick where because we're returning an error, it's actually an instance of the value error class. So we need to do something like this. We need to say, hey, is instance, and say, what is it an instance of? Well, is a result an instance of value error, like this. But the problem here is that, let's make this a little bit bigger. No, creo que hay una You're going aserción. to expect 2 parameters, 2 things that must be equal. But here, I just want to make sure that this returns true, that the result is an instance of value error. Pues él lo hace con assert true, pero hay Besides assert assert equal, we have a few other return. methods that unit test gives us. If I go to the unit test documentation here, on the first line it says the list of assert methods. So here, I see that these are all the methods for asserting and testing our code. The one that we probably want is this one, assert true, to check if something is true. So if I do assert that this is true, and I ran my test, let's clear this, and run my test again. There you go. I ran 2 tests and everything seems to be okay. And again, to go over this, why is this? Well, I'm running my test file, and then I'm going to run the test do stuff, which is going to be okay. Then I do the second part, where the test parameter is something that we don't really want, which is just a piece of string. The result is going to give us a value error because we've caught this error and we're now returning the error. And then finally, we run this piece of code. Hey, is this true? Is the result going to be a value error? So you see what we're doing here. What we're trying to do with our test is to improve our function by simply trying to break it. So we want to break our function and see, hey, can I trick this function into giving me an error? And then once you do that and a test fails, then you go back to the function and try to fix it, kind of like we did here, which is really, really cool. This is a common practice with testing where you try and break things until, well, the function becomes perfect. Now, I want you to take your time here and see if you can break this function and maybe add a couple more tests. In the next video, I'm going to add a few more to make this function even better. I'll see you in the next one. Bye-bye. Ok. Ya tengo yo las bases para... Ay, güey, los dejé en Welcome autoplay. back. Let's continue with our unit test. Now, Aguanta. one thing I noticed here is that when looking at the documentation, we actually have an assert is instance. Ah, ya se da Actually, cuenta. instead of saying Ok. assert true, just use the assert is instance, which we give A and B. Again, all these assert methods, there's no right one. You can use whichever one you want as a tool to improve your code. So in my case, let's just change this to assert is instance and fix this like this. So just a little cleaner. Let's see if this works. All right, everything is still good. Okay, let's try and break our code again. So everything is looking good, but what if we do something different? What if we do, let's say, add another test, and we'll say test, do stuff. 2, usually you want to name these functions a lot better so they're more descriptive. But in our case, this is fine just so we can see how they work. This time around, let's do test param is going to equal, how about a none type. So now if I run this, let's run this code again. And by the way, you might notice here how I'm copying code in a test. And you might think, well, can we just make this simpler and not repeat ourselves? And you can totally do that and make things a lot easier. But when it comes to tests, because they don't go into production, and this is just for development purposes, you really want to have tests that are easy to read so that other people understand your tests. Because when it comes to testing, readability is really, really important. We don't care as much about not repeating ourselves and making our code efficient, nice and small. Sí. I like writing tests that are really descriptive, really obvious. All right, in here, let's say self.assert equal, and what should this be? Well, in this case, I'm expecting a value error. So let's do this. I expect that the result will be a value error. I'm going to save and run my test. All right, I get an error. It says this is a type error. Int argument must be a string. And I'm giving it a non-type. All right, so this isn't handling it properly because it just doesn't work with the int. We get a type error. So how can we fix this? How can we adjust it in case we get a non-type in the parameter? Well, first off, let's give it a default parameter. Let's say the default parameter is 0. If I run this, again, I still get the error. Okay, so we still haven't fixed it. The argument must be a string. A byte-like object or a number, not non-type. Okay, so we're still not
checking for the non-type. So another thing we can do is say if number. So we're checking if we have the number value. Because remember, this is going to default to true if it has any sort of numbers or, well, any value. But if it's a non-type, it's going to turn into false. So in here, if number, we can say return this. Else, otherwise, we'll return please enter number. So I'm going to say this and now change this because now we should expect please enter number into my test. And I'm going to say assert equal. That result is going to be please enter number. If I now run my test, let's no sé. Yo lo haría más con retornar excepciones. You see here that I named mine the same. Remember, if you name the thing the same, well, it's only going to run one of them. So make sure that all the test names are unique. So I'm going to run this. All right, ran 3 tests and everything is working fine. Very, very cool. So you can see here how we went from a very simple function and we started catching these errors and started realizing how our function was too simplistic, that if we received a wrong input, se puede tronar. A string or a non-type, well, as soon as we did that, our function failed. So by using tests and as testing and breaking things, I was able to improve this function so it's more durable, so that now it works a lot better in production, right? And this is the power of tests. It allows us to check for any mistakes that we may have made because maybe we wouldn't have thought of doing something like this initially, but by writing tests alongside our code, we were able to improve the function. Now, one last thing I want to add, let's just add another one of the tests and say that this do stuff for, what if the test parameter is just an empty string? We should get please enter a number. So if I ran this, all right, 4 tests are passing. So it looks like our code is working nicely. Now, to finish off here, I want to just point out a few things. I'm calling here unit-test.main, but this has nothing to do with the actual file that we wrote, which is the main file. If, let's say, I rename this, so let's go to my desktop and say I want to change this to script.py. Let's now open this, in my case with Sublime Text. Let's go back here. So you see here that main.py is, well, doesn't exist anymore. It's asking me to save. So this is a completely different file now. If I do script and simply change all the instances to... If I save this and now run, this still works. Unit-test.main simply says, hey, just run all the tests over here. Now, one thing, and this is a common practice that we've talked about before, is because you want to say, run this file if this is the main file being run, because we don't really want to import test main or anything like this into other files. These are individual files that should only be run when we run our tests. So I can just say if __name equals ___ main, then run this piece of code. So now if I save this and run, there you go. Everything is still working, but now I make sure that this is a test file and I'm only going to run this code if it's the file that's being run, if it's the main file being run. So this is a standard way that you would have your unit test done with the unit test module. Let's take a break. That's being run if it's the main file being run. So this is a standard way that you would have your unit test. Ok, esa es la parte que me interesa. Voy a cerrar el stream porque me llaman a desayunar.